दोस्तों सत श्री अकाल, मैं है सिमरन ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਊਚਰ ਬੁਲੇਵਾਰਡ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਸ਼ੁਭਮਜੀਤ ਰਖੜਾ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਸ਼ੁਭਮਜੀਤ। Thank you, Simranji. Thank you for having me on this show, and Yes. it's a wonderful day. Thank you very Happy much. to be here. Yeah. ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦਾ? ਇਹ instrument ਹੈਗਾ saxophone. ਅੱਛਾ ਜੀ। The saxophone is an instrument that was invented in the 1840s by a Belgian inventor, ਅੱਛਾ Adolf Sax. Yeah, it's a contemporary, very nice Western piece. ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਸੈਕਸੋਫੋਨ ਤੇ ਕੋਈ ਪੀਸ। And yeah, definitely. The kind of music that I usually play, Yeah. it's more Hindi and Bollywood classical music. Yeah, sure. The Western music we up vajanne. So ਹਾਂਜੀ। for right now, I'll play Chura Liya Hai, which हाँ। is from Yadon Ki Barat, a famous Hindi song. ਵਾਹ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੈਕਸੋਫੋਨ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਜਾਇਆ ਹੈਗਾ Thank you, Jay. ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਗਾ? ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੈਕਸੋਫੋਨ ਵਜਾਉਣ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਿਟਾਰਸ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿਆਨੋਸ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਕਸੋਫੋਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ saxophone ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਮੈਨੂੰ grade 7 ਦੇ ਵਿੱਚ, so ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਰੀਬ ਹੁਣ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ it's inspiration through watching YouTube videos. And saxophone the inspiration mere sige the late Manhori Singh. He used to play the saxophone. He was the right hand man of R.D. Burman. So jede bhi Hindi gaane sige that had saxophone in it, all of them he was the one that played it. So grade 7 the which it was my dad, he sings, and my dadi ji in India, she sings. So just we were already a very musical family. They that in our community, tabla, harmonium, and the dole, the guitar, these are more common instruments and they're very awesome. I wanted to try something that's a little different, so that's why saxophone ਮੈਂ pick ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸੈਕਸੋਫੋਨ? ਹਾਂਜੀ, so through school in band class, ਹਾਂਜੀ। honor band, from 7 to 9 and then 10 to 12 through classes. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸੋਫੋਨ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਵਜਾਉਣਾ? Definitely ਸਾਰੇ instruments ਵਰਗੇ it takes commitment, dedication. Definitely ਪਹਿਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ practice ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ, learning notation, learning the different styles of music, along with the different saxophones that I've learnt along the way. ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ saxophone ਹੈਗਾ, ਇਹ alto saxophone ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ tenor saxophone ਹੈਗਾ, ਤੇ soprano saxophone ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ expertise ਵੱਧਦੀ ਆ, ਉਵੇਂ you can move to different saxophones. So this is a continuous learning instrument. ਹਰ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵਜਾਉਣਾ, I learn something different and you get better and better. So it's an ongoing learning venture. For me it's been 8 years. ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਕਸੋਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੈਕਸੋਫੋਨਸ ਦੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਸੈਕਸੋਫੋਨਸ ਦੀ? ਤੇ ਹਾਂਜੀ, definitely patience wise, same coming back to it takes a lot of dedication, right? ਵੀ time ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। This isn't something ਵੀ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ you can pick up. You need to spend ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਲੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, right? ਤੇ moving from saxophones is based on just what your comfort level is. Yeah. It's all based on how much time you put in, dedication, commitment, just like anything else in life. ਅੱਛਾ, ਸੋ ਜੇ ਸੈਕਸੋਫੋਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? Saxophone is my main instrument. Before the saxophone, I started out playing the dole. ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਵਜਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, but the main instrument is the saxophones. Yeah, that's great. ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਿਊਨ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵਜਾਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਿਮਰਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਟਿਊਨ ਹੈਗਾ, it's
a Spanish song अच्छा जी called Besame Mucho. Kareeb, at least 100 years old. oh It's a very old classic piece, Spanish wow. piece. Yeah. I really like this piece. Besame Mucho stands for Love Me More. Okay. So it's a very romantic piece, very soothing piece. The both kalakara ne bajaye gana, like Kenny G, हाँ जी a very famous saxophone player. yeah And it's been many renditions of it have been done by many singers and artists, yeah contemporary jazz. So this is a piece that's very close to my heart, and I'll play it for you. ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਵਜਾਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵਜਾਣਾ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ Anji, definitely. So as you probably saw, Sanda thoda that's all. It comes along with the practice, working on your lungs, making your breathing stronger, knowing when to take a breath. We kalo saans leni in between the songs, so got to know it, right? So definitely, it's taken me these 8 years to prepare my lungs to have enough oxygen that you take in and have enough breath to pull out. So definitely, it is hard in the beginning, and some of the more difficult gane stuff. ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਲੱਗੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੈਕਸਫੋਨਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸਫੋਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ I've brought a second saxophone. It's a tenor saxophone. ਅੱਛਾ The difference between the saxophones is ਇਹ ਜਿਹੜਾ alto saxophone ਹੈਗਾ it's in a different key. This is in E flat. Oh. ਤੇ ਜਿਹੜਾ tenor saxophone ਹੈਗਾ that's in B flat. Nice. So ਜਿਹੜੇ note ਹੈਗੇ ਆ they're the same but ਜਿਹੜੀ sound ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ different ਆ. It's in a different key that it plays. So different gane require different saxophones that best suit it. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤੀਜਾ saxophone ਹੈਗਾ that I don't have today, it's in for repairs, is the soprano saxophone that's also B flat, but it's a smaller saxophone and it's made to play more high pitched gane. Yeah, so today I have the tenor saxophone and I'll play a few tunes on that for you. Yeah, for sure. ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਲਟੋ ਸੈਕਸੋਫੋਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ so this is the tenor saxophone. ਅੱਛਾ it's definitely bigger in size. ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ tone ਹੈਗਾ it's deeper. ਅੱਛਾ It's much deeper, more soothing, some would say. The key is different. So the last saxophone was in E flat and this is in B flat. Okay. This saxophone is more known for playing closer just to romantic music. Okay. With the saxophone being the main music that the saxophone is made for is actually romantic music. Yeah. All the music that is out there, a lot of romantic music will have a saxophone in it. So is it harder to play because it's bigger or is it easier? Yeah, so it is harder to play because it is bigger. It requires more air. Yeah. Because it's a deeper sound, you can't push faster. You have to push
very warm and less pressure of air. So it is harder. It takes more of a toll on your lungs. But this is a good saxophone to start off on because it makes your lungs stronger. Then you can play the small ones with ease. So please tell us something that you can play on the saxophone. So on this saxophone, I will play just some keys, and just so you can hear that the difference between So it is definitely more. It sounds more soothing than the alto saxophone. क्योंकि जिवें तुसीं आखिआ कि दी lower pitch हैगी आ. So आजकल दे ज़माने दे विच ਇਹ saxophone ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ importance हैगी saxophone ਦੀ ਕਿੰਨੀ importance हैगी ਆ आजकल दे ज़माने दे विच. Hanji, so the different areas that we can look in that is in a band, orchestra. Saxophone is one of the most important instruments. Saxophone falls under the category of woodwind. So woodwind is an instrument that has a reed. So it look at the mouthpiece on the, and that means it's a woodwind. You have clarinet, saxophone, bass clarinet. These are all woodwind instruments. Flute is also a woodwind, but it doesn't need a wooden reed. So it's one of the most important instruments in an orchestra. As for contemporary music that we hear on the radio, it's more of an exclusive instrument nowadays. Jede gaane de vich saxophone honda, it's more of like a jazz upbeat. Nowadays jazz is more famous. Jazz is more like the alto saxophone upbeat. शुभम जी ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰ ਡੀ ਬਰਮਨ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੈਕਸੋਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ. ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਹੈਗੀ ਆ amongst many, The Train. ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਹਰੀ ਸਿੰਘ he has done a rendition of it on the saxophone. It's called Gulabi Anke, and I can play that for you on this. Sure. That was amazing. बहुत ਵਧੀਆ ਸਾਊਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਣੇ ਦੀ. ਸੋ ਸ਼ੁਭਮ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ ਵਜਾਉਣ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਸੋ saxophone ਮੇਰੀ hobby ਆ. Okay. It's more of after school, after work, you come home and you enjoy playing it. But also along with that, क्योंकि ये instrument ना exclusive है, especially in our community. मैं weddings पे भी बहुत बजाना, engagements, receptions, cake cuttings. It's and majority with Hindi music, right? So professionally भी मैं बजाना हाँ जी, but not to make a career out of it. A lot of the saxophone I've played at fundraising events, Bollywood events. It's a big part of me. That's great. So ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ is mostly saxophone ਜਾਂ trumpets ਵੀ ਵੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫੇਮਸ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, तो ਉਹ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ saxophone ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ. ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਢੋਲ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬਰਾਤ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਜਾਉਂਗਾ.
ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ। ਸੋ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਗੇ ਬਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ keep getting better ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ I said this is a hobby ਤੇ I hope to perform at more weddings, perform at more Bollywood events ਹਾਂਜੀ and just really shine the saxophone, right? And also create a path for more of our community to learn about other Western instruments that they can delve into and learn about. ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਸੈਕਸਫੋਨ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਸਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ so saxophone ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ through your schooling system, junior high, high school. They also it's available to take classes through your local music shops. ਉੱਥੇ saxophone ਦੀ training ਹੁੰਦੀ ਆ and one-on-one sessions. ਹਾਂਜੀ ਤੇ mainly ਬਸ research ਕਰਕੇ you can find out different tutors or one-on-one session musicians ਹਾਂਜੀ that can teach you how to play the saxophone. ਸੋ ਸ਼ੁਭਮ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸਫੋਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ? Hanji, definitely. So, Sara Gustina, like with studies and with maybe work, family commitments, volunteering, everything comes down to time management. ਅੱਛਾ So it depends on the kithe time and just how you can work around time management. With the saxophone, along with studies, you should have volunteering, community service, and a hobby that you should pick. So my hobby is music. Other people may have a hobby that you play soccer or play basketball, or reading is a hobby, right? So it all comes down to you need to make the appropriate time for everything, and everything done in an equal manner. So studies was the time to see gaddo, right? And it shouldn't hinder. My saxophone bajona aaj te study nahi karni te. And likewise the other way around. You just study, and you don't have time for your hobbies. So you need to be able to set goals, set expectations for yourself, and even for our youth, set goals for yourself and have a vision in mind of what you want to do in life, and just your different goals and aspirations that you have, and spend your youthly time wisely, have fun, grow, be a community member, and just enjoy the arts. So does it actually help in studies that you actually have a hobby, to get away from studies, get a little break? Hanji, so definitely it's kind of like a mind diversion. So for me, playing the saxophone, it clears your mind if you have any stress about exams, schooling, or just your responsibilities and roles in life. Having a hobby gives you a way to use energy in a positive way that helps refresh you and just makes you feel good. So ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੁਭਮ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ। Hanji, so another famous song and one of my favorites is by Bappi Lahiri, and it's called Dil Mein Ho Tum. ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬਜਾਇਆ ਹੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੀਸ ਸੀ। So thank you for coming to our show. Hanji, thank you Simranji, thank you for having me at your show, inviting me here. It was a great experience for me, and I'm glad that I could share the saxophone with all of your viewers, and thank you for having me. Yeah, no problem. So ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਊਚਰ ਬੁਲੇਵਾਰਡ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ।
ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।